Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today topic என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறது கிராஃபிக் டிசைனருக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டில் வந்து டைப் பண்ணி டிசைன் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம பாமினி ஃபாண்ட்டு மூலயமா ஒரு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாமினி ஃபாண்ட்டோட டவுன்லோட் லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 90 தமிழ் பாமினி ஃபாண்ட்ஸ். இதோட லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸில் தமிழ் ஃபாண்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், என்கிட்ட தமிழ் ஃபாண்ட் எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, நான் யூஸ் பண்ணுற டிசைன் சாஃப்ட்வேர்லையும் செக் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் ஃபாண்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்த்தீங்களா, என்கிட்ட எந்த ஒரு தமிழ் ஃபாண்ட்டுமே இல்லை. நான் இனிமேல் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இதை வந்து நான் ஜிப் ஃபைலாக கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பாஸ்வேர்டை தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ஓகே பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மொத்தமாக வந்து 90 தமிழ் ஃபாண்ட்ஸுகள் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து பாமினி ஃபாண்ட்டு தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம Ctrl A ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபாண்ட்டு செட்டிங்ஸில் போய் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் போதும். ஸோ நம்ம அங்கே இன்ஸ்டால் ஆனது எல்லாமே இங்கே ஷோ ஆகும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணது எல்லாமே இங்கே வந்துடுச்சு. ஓகே, நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற டிசைன்லையும் செக் பண்ணிக்கலாம்.
அங்கே தமிழ் ஃபாண்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் ஆனது வந்திருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், BAM பாமினியில் தமிழ் ஒரு 3 லெட்டர் டைப் பண்ணாலே நம்ம இன்ஸ்டால் ஆனது எல்லாமே ஷோ ஆகுது பாருங்கள். ஸோ ஒரு கோடு இருக்கும், அந்த கோடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த பாமினி ஃபாண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம க்ரோமில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரோமில் போயிட்டு தமிழ் இன்புட் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் இன்புட் டூலை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷில் எப்படி டைப் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தமிழில் டைப் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில். ஸோ நான் வந்து டிஜிட்டல் தமிழ் டெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சேனல் நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி தமிழ் டு பாமினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும், அதை டைப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து ரியல் தமிழ் இன்புட் டூல் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், இதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம அதில் காப்பி பண்ணோம் பார்த்தீங்களா தமிழ் இன்புட்டில். ஸோ காப்பி பண்ணது இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாமினி கோடு கேட்கும், அதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிசைனில் வந்து அதை பேஸ்ட் பண்ணணும். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஃபாண்ட்டு மாற்றுறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த செட்டிங்ஸில் போயிட்டு பாமினி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட்டு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டோட்டலாக 90 ஃபாண்ட்டுகள் இருக்குது, அதில் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நல்லா இருக்குது, எல்லா ஃபாண்ட்டுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பாமினி ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இப்படி தான் வந்து நம்ம டிசைன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டு ஒரு டைப் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு பாமினி ஃபாண்ட்டு மூலயமா நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், சிம்பிளாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா என்னோட சேனலை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.